Hujambo mtazamaji popote ulipo, ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi Mei, siku ambapo maambukizi ya virusi vya corona humu nchini yamezidi kuongezeka. Katika saa 24 zilizopita, serikali imeripoti visa vipya 127 kufikisha jumla ya maambukizi 1745 hapa nchini. Idadi ya waliofariki pia imeongezeka na kufika 62 baada ya wagonjwa 4 kufariki Mombasa katika saa 24 zilizopita. Aidha, waliopona wamefika 438 baada ya watu wengine 17 kuruhusiwa kwenda nyumbani. Kaunti za Nairobi na Mombasa zinazidi kuongozwa kwa idadi ya walioambukizwa, huko Nairobi ikirekodi visa vipya 76 saa 24 zilizopita. Na kati ya hao 76, 49 ni kutoka mtaa wa vibanda wa Kibra pekee. Ni takwimu za homa ya COVID hapa nchini, japo kwa mukhtasari mengine tuliwapa kipaumbele jioni hii. This issue is an issue that touches on foreign affairs, and a comprehensive statement will be issued in due course regarding whether we will be able to offer the same service for other Kenyans. Serikali ya kwepa swali kuhusu mke wa rais wa Burundi kuletwa Kenya kutibiwa corona, huku maambukizi yakipanda na watu zaidi kufariki. The question that we ask ourselves is which will be the comfortable number of deaths that we want to be responsible for. Wazazi wajiandae kukaa na watoto nyumbani kwa muda mrefu zaidi, asema waziri wa elimu Profesa George Magoha. I lost some money, about $1,000 that I had in my pocket, and that was taken away. Askofu aliyepiga kifo chenga akiwa anatibiwa corona ICU asimulia masaibu yake kipekee kwa NTV. No, handshake is for two people. That's what we are saying. Musali and Wetangula are not part of a handshake. Mudavadi na Wetangula wamo katika hatari ya kuachwa na meli moja ya jamii ya Mulembe, ambapo nahodha ni Atoli. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Kaltun Jama. Hujambo mtazamaji popote ulipo, na karibu kwa taarifa za utendeti za NTV Jioni. Mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni Flora Ateno. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa shule zitafunguliwa pale nchi itaanza kupata ushindi dhahiri dhidi ya virusi vya corona. Magoha amewataka wazazi kuwa na subra, huku akiwadokezea kuwa tayari kukaa na watoto wao nyumbani kwa muda mrefu zaidi. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga na taarifa kamili. Tarehe ya kufunguliwa kwa shule nchini imekuwa ikiahirishwa kulingana na jinsi maambukizi ya virusi vya corona yanazidi kusambaa. Sasa Wizara ya Elimu inasema kuwa hawana tarehe kamili ya lini shule zitafunguliwa. Everything else that we are going to do will be determined by the epidemiology of this disease, which means by the way that the disease will be behaving. Like in the southern part of the US now and in California, well, they just try to reopen the economy and we have an upsurge. So the question that we ask ourselves is which will be the comfortable number of deaths that we want to be responsible for? And the answer is 0. Hata hivyo, waziri wa elimu anasema kuwa wizara yake inakumbana na vizingiti tele vya suitafahamu kuhusu wakati mwafaka wa kuruhusu wanafunzi kurejea shuleni. Our second goal is to ensure that when we open schools, every child from Mukuru-Kayaba to Muthaiga must have the same facilities, at least should have the same rights. We should not be thinking about examinations alone. The issue of transition and the mega issue of CBC, which is competency-based curriculum. Sasa wazazi na wanafunzi wanahimizwa kuwa na subira wakati huu ambapo watu wanaendelea kupoteza maisha kutokana na virusi vya corona. Child who is alive and well at home is better than one who attempted to do the exam and died there.
If it means that they have to come back to school early in the year, to start the year all over again, so be it. Aidha, wazazi wa wanafunzi wanaosoma katika shule za kibinafsi wamehimizwa wafuate maagizo kutoka wasimamizi wa shule hizo kwa manufaa ya watoto wao. All this noise of saying, oh, you know, they are charging this, they are charging that. Go and negotiate with them. When you decided to take your child there, nobody told you to take your child there. Go and negotiate with them and agree, because there is less money in circulation. Make sure that you continue to pay for the services you are getting from them, so that they can keep the teachers in their positions. Waziri Magoha alisema hayo alipokuwa akipokea ripoti kutoka kwa kamati ya mikakati ya elimu kuhusiana na COVID-19 ambayo ilibuniwa kuishauri serikali kuhusu mustakabali wa masomo. Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta ametia saini mswada wa mwaka wa 2019 wa marekebisho ya taasisi ya ustawi wa mtaala wa elimu nchini KICD kuwa sheria. Sheria hiyo mpya inaruhusu taasisi hiyo kujumuisha mafunzo ya masuala ya usalama wa kibinafsi pamoja na saikolojia katika mafunzo ya shule za msingi na taasisi za elimu ya juu. Sharon Baranga, NTV. Mtazamaji, kabla tuangazie taarifa yetu kuu kuhusiana na maambukizi mapya ya virusi vya corona humo nchini, kuna baadhi tu ya kauli kutoka kwa wazazi wawili. Paula Mona anasema tuko tayari kukaa na watoto wetu nyumbani hadi pale serikali itatoa mikakati zaidi kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha pale mashuleni kuhusiana na swala zima la virusi vya corona. Esther Mudhambi kutoka kaunti ya Meru anasema mimi kama mzazi kutoka chuo cha St. Teresa's shule ya upili nasema tuko tayari kukaa na wanafunzi wetu hadi pale Wizara ya Elimu itatangaza tarehe rasmi ya sisi kama wazazi kujipanga kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wako salama pale mashuleni. Ni baadhi tu ya kauli mbili kutoka kwa wazazi wetu. Mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa yetu kuu ni kuwa duru za kuaminika zimeambia NTV kwamba mke wa rais wa Burundi anayeondoka Denis Nkurunziza amelazwa katika hospitali moja hapa Nairobi, Kenya baada ya kupatikana na virusi vya corona. Lakini Wizara ya Afya imerusha mpira huo mpande wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni ikisema ni wajibu wake kuelezea taswira kamili. Haya yanajiri huku wa Kenya wakalaumiwa kwa kurejelea kwa shughuli za kawaida bila kujali kuenea kwa homa ya COVID-19 ambayo sasa imesababisha vifo vya watu 62 hapa nchini. Helen Aura na taarifa kamili. Huku Burundi ikiwa mojawapo ya nchi za Afrika ambazo hazijamakinika ipasavyo katika kujikinga au kupambana na ugonjwa wa corona, inaonekana kuwa sera za kidiplomasia kati ya Kenya na Burundi zingali thabiti. Duru za kuaminika zinasema kwamba Denis Nkurunziza, mke wa rais anayeondoka wa Burundi, aliletwa hapa nchini kwa matibabu maalum jana usiku. Kulingana na ripoti hizo, Denis na walinzi wake watatu wanatibiwa corona katika hospitali moja hapa Nairobi. Lakini la kushangaza ni jinsi walivyoletwa hapa Kenya, ikizingatiwa kuwa safari za ndege za abiria kuingia na kutoka Kenya zimepigwa marufuku kwa sasa. And this issue is an issue that touches on foreign affairs, and a comprehensive statement will be issued in due course regarding whether we've been here right now and confirm for you yes or no whether this is the situation. However, foreign affairs will be able to give you a statement on this. Hayo yanajiri wakati Kenya imerekodi maambukizi mapya 127 saa 24 zilizopita kufikisha 1745 idadi ya watu walioambukizwa corona tangu kisa cha kwanza mnamo Machi. Aidha, idadi ya waliofariki kutokana na ugonjwa huo sasa imefika 62 baada ya watu 4 zaidi kufariki kaunti ya Mombasa. Wizara inaendelea kusisitiza Wakenya kuchukua tahadhari kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu, kwani Wakenya wengi wamerejelea kazi na maisha ya kawaida, hali inayoibua wasiwasi. I've also observed a worrisome trend. There are individuals who are using unofficial routes, these are panya routes, to get in and out of restricted areas. And we would like to remind such people that Nairobi and Mombasa are currently the counties that have the highest number of infections. And therefore sneaking out of these areas is equivalent to sneaking the virus into other counties. Hata hivyo, serikali pia imeanzisha mpango wa wanaoshukiwa kuwa na virusi kujitenga kwa hiari kibinafsi kupunguza msongamano karantini na hospitalini. Helen Aura, NTV.
Kwingineko ni kuwa Askofu Timothy Wambunya aligundua amepata ugonjwa wa COVID-19 aliporejea nchini kutoka Uingereza. Anakiri kwamba ugonjwa huo ulimfanya kuchungulia kaburi. Aidha, amesimulia NTV kipekee kuhusu yaliyomfikia toka alipoingia nchini hadi kutibiwa homa ya COVID-19. Charity Mwangi na maelezo zaidi. Nyumbani kwake tunampata Askofu Wambunya akiwa nje. Familia hii inahofia afya ya askofu, hali iliyotulazimu kufanyia mazungumzo yetu nje ya nyumba. Hapa alikuwa anapunga hewa na kufanya mazoezi ili kuimarisha mapafu yake. 2 months ago, I had traveled to the UK to support my son who was finishing his final exams. And then we traveled back to Kenya and arrived the day that the quarantine was introduced. Walipofika nchini walipokelewa na magari ya serikali kwa tahadhari kubwa. Walizungushwa huku na kule wakitafutiwa makazi ya muda ya karantini kuambatana na maagizo ya serikali. When we were sent off from the airport to the first hotel of quarantine, they refused to accept us. Then we were taken to Nairobi University in Kibete. They refused to accept us. They took us to the government training college in Kibete as well. They refused to accept us. Eventually, some of us ended up at KMTC, and we ended up at Korat. And the center was a good center, enough space, so we were able to do our social distancing, and they looked after us very well. Askofu na mwanae walisalia huko kwa siku 14, ikiwa siku ya mwisho karantini. Kiwango cha joto mwilini mwa Askofu Wambunya kilizidi kile cha kawaida. From the UK, I came back with my son, but he wasn't affected, surprisingly, and he's still fine to this point. But it hit me hard, very hard. And I also gathered that in the whole quarantine center, I was the only person who was positive. So that's another surprise as well. Alipelekwa katika hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta kupata huduma za matibabu, ila anadai hakuhudumiwa alivyotazamia. The staff were very scared. They put me in a room, put a tape around it, and didn't give me any food or drink, and just left me there for about 2 days. So my wife had to keep calling, asking them whether they could give me food, whether they could attend to me. But I don't remember any attention being given to me. And that's where I lost some money, about $1,000 that I had in my pocket, and that was taken away. And I have no idea when and who took it. Alihamishwa mpaka hospitali ya Aga Khan alimokuwa akitunzwa miongoni mwa wagonjwa mahututi. So I spent the first 16 days in ICU, and I have no idea what happened to me, but I am told that as soon as I got there, they put me on the mechanical ventilator, the machine, and my body suffered very badly. My organs failed, my liver, my lungs, my kidneys, all failed, and the doctors had to work really hard to keep me alive while I was there during that particular time in ICU. Askofu Wambunya alitoka hospitalini Jumatano hii. Hata ingawa alipimwa na kupatikana hana virusi vya corona tena, hali hapa nyumbani imebadilika kwa sababu ya matukio ya miezi miwili iliyopita. The family has set aside a special room for me, so I'm not really interacting very closely with the family yet. I am undergoing a physiotherapy as well. My limbs are still not very strong. I still can't walk very far, and so all that will need to continue for the next few months to ensure that I'm fully recovered. Askofu anawaomba waumini na wahubiri wengine kuwa na subra wakati huu wa mjadala kuhusu kurejelea ibada. Tunamwacha Askofu Wambunya nyumbani kwake akipata nafuu. Anatarajia kuwa atapata afya njema na kurejea kanisani. Ujumbe wake kwa sasa ni kuwa ugonjwa wa corona upo na kuwa watu wanafaa kuwa makini ili wasipate ugonjwa huu. Charity Mwangi, NTV.
Na tunaendelea kumtakia afueni haraka kiongozi huyo wa kidini. Sekta ya utalii imekabiliwa na changamoto tele kutokana na janga la COVID-19, huku hoteli zikifungwa na wahudumu wengi kuachishwa kazi. Baadhi ya wafanyabiashara katika sekta hiyo wanakadiria hasara kubwa. Hata hivyo, serikali imeweka mikakati ya namna ya kurejesha biashara za sekta hiyo hivi karibuni. Mwanahabari wetu katika maeneo ya Pwani, Kevin Mutai, na maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya sekta ya utalii humu nchini. Tutaangazia taarifa hiyo hapo baadaye, mtazamaji. Tukiangalia mengine ni kuwa polisi katika kaunti ya Kiambu wamedunga hema kwenye jumba la makazi la Shekel baada ya visa viwili vya corona kuripotiwa huko. Mtaa huo uko mkabala na shule ya msingi ya Kiambu. Wakazi hao wenye pembe tatu za mijengo, yani jumla ya nyumba za familia 60, inadaiwa familia watatu waliopatikana na corona walibebwa kwa ambulensi hadi hospitali ya rufaa ya Kiambu, huku makazi yao yakizuiliwa na polisi kwa uchunguzi zaidi. Mtazamaji, dakika zimekatika 13 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mmoja Money Bag katika mtandao wa kijamii anasema elimu sio kitu cha maana, wanafunzi wasalie nyumbani. Mwingine anaitwa Emily anasema mimi kama mzazi kutoka kaunti ya Kajiado nasema wanafunzi wasalie nyumbani hadi pale tutapata taarifa kamili kutoka kwa serikali. Tutakwenda mapumzikoni, tutaporejea taarifa zaidi, usiondoke. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Welcome to the conferencing service. Emma, carry on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good, very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Here we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Blueband margarine. New look, same great taste. Karibu mtazamaji katika awamu ya pili ya NTV Jioni, tukiangazia taarifa yetu kuhusu sekta ya utalii nchini. Ni kuwa sekta ya utalii imekabiliwa na changamoto tele kutokana na janga la COVID-19, huku hoteli nyingi zikifungwa na wahudumu wengi kuachishwa kazi. Baadhi ya wafanyabiashara katika sekta hiyo wanakadiria hasara kubwa. Hata hivyo, serikali imeweka mikakati ya namna kurejesha biashara za sekta hiyo hivi karibuni. Kevin Mutai na maelezo zaidi. Magari haya ya kusafirisha watalii yameegeshwa takriban miezi mitatu sasa. Monica Solanki amelazimika kuuza baadhi ya magari angalau kujikwamua kwa sasa baada ya watalii kusitisha safari zao humu nchini. There were some which were booked in July, they have changed to October, and now they are telling me they are not sure if they will come or not. At the same time, we had paid some deposits to some hotels and we are not getting the refunds, and here the clients are asking us to refund the money for their own personal reasons, which I can't lose my clients, so I have to struggle now to pay back the refunds, and I don't know what will happen to the deposits. Zaidi ya madereva 40 katika kampuni ya Coldip pia wameachishwa kazi. The coast relies heavily on corporate clients, sending their staff and sending people on incentives, but also those corporates have suffered. Tuko madereva kama 35-40 wote wametumwa nyumbani unpaid leave,
na hatujajua hii maneno itakuwa vipi na itaishia vipi. Hakuna mgeni hata Mwafrika, hakuna mahali yuko, hakuna mtu anasafiri, hakuna mtu anaenda excursion. Hoteli pia zimefungwa huku maelfu ya wafanyikazi wakipoteza ajira. Globally is almost 120 million people are going to lose their jobs. So we are down in tourism almost 80 to 90%, and that's global tourism. In Kenya we are as good as shut at the moment. Because there is no hotels that are open. Aidha, serikali imeweka mikakati tofauti ili kuikwamua sekta ya utalii huku ikitenga shilingi bilioni 6. Baadhi ya pesa hizo zitatolewa kwa wafanyabiashara kukarabati hoteli zao na kujisitiri upya kwa msimu mpya pindi marufuku za safari za kimataifa zitakapoondolewa. 2 billion for refurbishment fund, 1 billion for the first time in history. The government is supporting community conservancies to pay salaries and also maintaining those conservancies so that they can work and be able to protect our national heritage, that is wildlife. Chama cha utalii cha Pwani kinadai kwamba mapato kutokana na sekta hiyo yatashuka kwa zaidi ya 60% mwaka huu, huku ikisema kwamba taifa la Kenya sasa linategemea watalii wa humu nchini. Those are the people who are going to start bringing in business. They are going to be very choosy to which particular facility they go to. So all the budgets for any of the establishments are going to be ruined. You know, whatever you had planned, you throw it out and come up with a new budget, because we are going to get far less now than we had planned for. And I want to appeal to Kenyans. Let's all be tourists. Let's all go out and dine and be able to eat and visit each other so that we can allow the small SMEs in the hospitality sector to survive, but also to start their businesses. Let's all commit that we are all going to take holidays in our own countries. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Kutoka Mombasa tuangazie kaunti ya Uasin Gishu ambapo watu 5 wamekamatwa katika eneo la Kipkorgot. Kaunti hiyo ya Uasin Gishu wakinywa pombe na kucheza kamari kinyume na sheria zilizotolewa na serikali katika nyakati hizi za janga la COVID-19. Kulingana na polisi, watu hao 5 walikuwa wamejifungia katika chumba kimoja huku wakibugia vileo na kucheza kamari licha ya kuwa tayari saa za kafyu zilikuwa zimefika na kila mtu alitarajiwa kuwa amefika nyumbani kabla ya saa 1 jioni. Aidha, 5 hao walipatikana na makosa ya kutugusana na karibu bila kuvaa maski kinyume na masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. 5 hao wamewekwa karantini ambako watakaa kwa siku 14 na kuchunguzwa iwapo wameambukizwa ama wameambukizana homa ya COVID-19. Watundu wanaendelea kujifungia kwa manyumba na kuanza kukunywa pombe. Kufikia sasa serikali haijafungua mambo ya baa kuweza kuendelea. Huenda Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wakatengwa iwapo hawatajiunga na muungano wa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Hayo ni baada ya wabunge 30 kutoka eneo la magharibi mwa nchi waliokutana nyumbani kwa katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli kuwachagua viongozi wapya ambao watazungumza kwa niaba ya jamii ya Mulembe, na Atwoli akiwa ni msemaji wao. Ripota wetu wa masuala ya siasa Kennedy Muriithi na taarifa kamili kutoka kaunti ya Kajiado. Zaidi ya wabunge 30 ambao chimbuko lao ni magharibi mwa Kenya walikongamana katika boma lake katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli kutafuta mustakabali wa kisiasa, haswa wakati huu uhusiano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga unanoga. Wabunge kutoka vyama vya ODM, Ford Kenya na ANC walikongamana kujadili mwelekeo wao, ikikumbukwa kwamba mabadiliko serikalini na bungeni yanatarajiwa. Aidha, magavana wa kaunti 4 kati ya 5 za kanda hiyo, yani Bungoma, Kakamega, Vihiga na Busia walihudhuria. Atwoli alitumia fursa hii kunadi sera za Rais Kenyatta na Odinga huku akiwatayarisha kuhusu kurejea kwa mchakato wa BBI. I think this is the first time we have realized almost every constituency in West Kenya represented. Kadhalika, kutofika kwa vinara Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kulisutwa huku wabunge wa vyama vyao wakisimama imara. Mudavadi alikuwa katika kikao na wabunge wa zamani Martha Karua, Peter Kenneth na aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Sally Kosgei.
Wetangula, kwa mujibu wa ukurasa wake wa Twitter, alikuwa katika kikao cha kujadili mwafaka wa msongamano wa trela na malori katika mpaka wa Malaba. They were not part of this meeting. They didn't attend, but they are with us. I will talk to them. Yeah. They have sent apologies. No, handshake is for two people. That's what we are saying. Musalia and Wetangula were not part of a handshake. Kwa mujibu wa waliohudhuria mkutano huo, wanasiasa hawa kutoka magharibi mwa Kenya wamekubaliana kuendeleza ajenda zao pasi na kuwahusisha Mudavadi na Wetangula hadi pale watakapogutuka na kuungana nao. Na tumekubaliana kwamba umoja wetu ni umoja ambao unaenda kufanya kwamba tuende tuongee na wale viongozi wa handshake. That is Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Aidha, walizungumzia swala za nyadhifa zaidi serikalini, huku ikidaiwa kuwa jamii ya Wabaluya imeahidiwa vyeo vikuu vitatu. Tumekubaliana kwamba kuna viongozi ambao tumechagua waende watuwakilishe kwa hizo negotiations. Hao viongozi wanaongozwa na Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya, CS Eugene Wamalwa, baba yetu Francis Atwoli na Speaker Ken Lusaka. Aidha, waliohudhuria mkutano huu wanamtaka Atwoli wazungumzie Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, kwani wengi wanahisikana kwamba msimamo wao wa kisiasa huenda ukawadhuru. Kennedy Mureithi, NTV katika kaunti ya Kajiado. Baada ya taarifa yake Kennedy Mureithi, zimekatika 24 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni. Kuna mzazi anasema hakuna elimu kabisa, watoto wasome Biblia na wasalie nyumbani. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Mama, how can we stop coronavirus? We can fight its spread by washing hands with soap, like a geisha bar. Stay strong and go so far. Be strong and last long. Like geisha. Shop online and pay with your Visa card securely for groceries and other essentials, e-learning subscriptions, online entertainment subscriptions, as well as all other bills online. With Visa, you can make payments online using your Visa card in 3 easy steps. Simply go to the checkout page, select Visa card, enter your card information, and your purchase is securely completed. Safe is smart. Visa, everywhere you want to be. Terms and conditions apply. Hujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za spoti. Shirikisho la soka nchini linasubiri mawasiliano rasmi kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF kuhusu fedha za kuwakimu wanamchezo kutokana na athari za homa COVID-19. Akizungumza na meza ya michezo ya NTV, afisa mkuu mtendaji wa FKF Barry Otieno amesema kwamba baada ya mawasiliano rasmi shirikisho litaamua jinsi ya kugawa fedha ambazo zinakisiwa kuwa shilingi milioni 20. Tayari wanasoka wa ligi kuu za KPL na NSL wamepokea usaidizi kutoka kwa serikali. Kwa hiyo FKF inaweza kuamua kuwapiga jeki wanasoka wanawake na pia wasimamizi wa mechi. Kitita hicho cha CAF kwa mataifa yote ya Afrika ni jumla shilingi bilioni 1.1 na kwa kawaida wadia wiki baada ya shirikisho la soka duniani FIFA kutoa kitita cha shilingi milioni 50 kwa kila shirikisho.
Bingwa mara mbili wa Olimpiki na dunia katika mbio za mita 800 David Rudisha ameomba Wakenya kumwombea kupata afueni haraka baada ya upasuaji wa kisugudi cha mguu. Rudisha ambaye yuko katika hospitali moja mjini Eldoret alifanyiwa upasuaji jana baada ya kujeruhiwa akiwa nyumbani kwake eneo la Kilgoris. Akizungumza na meza michezo ya NTV, Rudisha amesema anatarajia kupewa ruhusa kutoka hospitali hii leo. Kulingana na daktari wake Victor Bargoria, itamchukua mshikilizi huyo wa rekodi ya dunia wiki 16 kupona na kuanza mazoezi tena. Rudisha aliyeng'aa katika mbio za Olimpiki za London amekumbwa na masaibu za si haba, akiuguza majeraha ya goti na mguu ambayo yamemzuia kushiriki mbio kwa muda. Kwingineko ni kuwa mechi ama ligi kuu ya nchini ya Italia Serie A imepewa ruhusa ya kwanza upya tarehe 20 mwezi Juni baada ya kusitishwa kwa mwezi miwili kwa sababu ya homa ya corona. Akitangaza uamuzi huo, waziri wa michezo wa Italia alisema kwamba nchi hiyo ambayo imepata pigo kubwa kutokana na homa ya COVID haina budi kurejelea hususan soka ambayo ni kiungo muhimu kwa jamii. Aidha, waziri huyo alisema kurejelewa kwa kandanda kitarejesha taswira ya ushwari wa umma baada ya miezi minne.